Hello, welcome back. Today we are here. We're going to be taking a tour of another farmer. Well, you know this farmer. This farmer has been in a lot of my videos. She's my mom, but this is her project that she's been working on. And so today I decided to come and give you a tour to her projects. She's growing hot pepper, Scotch bonnet. So we're going to be taking a tour in her garden, and she's going to be explaining to us a few things, one or two, of how she's doing this job. Well, let's go. So this is the garden from here. It starts from here. This is pepper. It goes all the way down, as you can see. Within this side there are some banana plantations. Right there is a well. They have a well in the middle of the garden. It's right there in the corner. We will reach it and you can see it properly. There are some banana plantations in this pepper. The land is about 2 acres. So let's take a bit of view. Our farmer today. Scouts here yazimba luno luzzi. What's scouts in full? But enjawulo kizza. Okay, so of course ate gano sobola n'okuganywa nga togafumbye kubanga ga wansi lwako just mulimu enkonge kati. So this kizza World Scouts Bureau. Kwata. This water is good for drinking. You can drink it without cooking. Let's taste and see. So this is the well that the people are using in the area. It has been rehabilitated. As you can see, rehabilitation means digging around it, cleaning, so the water is always overflowing. People just bring their jerry cans and they go and use. It was built by Uganda Scouts. Very clean water. It's this. Kati obo bulu. Sasa si wagambe ekikaata. Ekikaata kye kiri mu kasaanyi munda. Nekabeera mwana zakaba tekatubira.
Kiri kungulu ku skin. Kiringa ekikaati. Nimukola research. Oba kyetaaga okifuuyire. Eno eba pesticides. Tebeera kubanga insect oba osobola ogikwatako. Pest ebeera oba fango. Fango banjagulako oba paalo. Oba fango kubanga era ne pest kitegeeza etambula. But fango kibeera muli munda. Okiraba yinza oba fango. Yagenda tulala. So this is a garden. Kati bunene obumaze ebbanga kima? Buno. Mwezi gwa mukaaga. So, this is a beautiful piece of land. We're going to be interviewing our farmer today. She's taking us. Mama, how big is this land? So, it's about 2 acres. Wait. Biriako space. Ogenda paka eri ku kisansa eri wansi. Then neri awali abakuba amayinja. Ngao awalime wolaba. Okay, so I want to go and find more about this disease and then I can see if I can do a video about it. Abakano wekalwadde kubeera mu muddo. Kirayika muddo. Kuba close up sweetheart. Muddo ekikaate. This one has a lot of different kinds. So okay, we've started with this particular plant. As you can see, this particular pepper stayed in the grass because it's the rain can come, the grass can be a lot, and so this particular one stayed in the grass area. You see these the attacks that the pepper got. It looks like a black spot. It looks like caterpillar. You see the crawls. The skin has crawls like it's a caterpillar attack. So it's diseased. These are the dangers when you leave your pepper in grass, in weeds. So this particular one may not be saved, but the rest of them are pretty awesome. So let's go take a look at the rest of the pepper. Ko byobategeeza ku mbeera y'ennimiro ebirungi n'ebikusumbuwa byolwana nabyo kuba kati tulaba wano we tutandikidde. Walinga waliwo akantu oko bino obulaba bunyirira. Buno bunyirira naye kati buno. Sooke tulabe ku buno obunyirira. Kineetaagisa okukyusa ne ku ddagala lye mbadde nkozesa. Weetaaga okukyusa. Waliwo imitrust. Kati gwe njagala okufuuyirako olusolo. Olaba buno bulabika bulungi. Bo bulabika tebulina ate bo bulwadde. Nimbesidayini aba abuyambako. Naye ate kati kano wano ko ate ne kalabika nga ekirwadde ekyo kikakuttemu. Skin eno bw'onoba ogifuuyidde eneetereera. Ejja kutereera obuntu buveeko. Kale obwo buyinza obutavaako naye kati ekimuli ekiddako ne kiba nga kiyonjo. Lwakuba nti obuzibu bw'ensanze tezirina njuki. Njuki ezo ziyamba okuleeta obumuli obupya. Tujja kukikolako tukubuulire ebimera eby'okusimba. Obuzibu bwayo tayagala muddo. Obuzibu bw'ensanga nti tofuna abakozi. Abakozi abakukolera. Leero bw'ofuna ono oli ofuna mulala. Ate bw'ofuna ono akola obulungi ate nga bamupasula bwe buzibu obwo. Naye kati tosobola kufuna bw'ofuna ali permanent ogenda okulaba naye nga ate bamukoze eki? Bamututte.
obuzibu okulya kuba kati abalima abeetaaga abakozi tuli bangi. Muli bangi. Naye no wali abalala nabo balima pepa balima ebirime tebalima pepa ye pepa mbadde nkyaliyo bwomu. Aze nnima pepa oyo kubanga abamu tebamutegeera. Ate kati n'ekirala ekifo kino naye kibeeramukko naye kati ne wayitawo akabanga nga sikyakikoleramu. Naye ndowooza nti kati obuuka obwali mu bukoze eki bugenze kuba kitutte emyaka nga 10 nga sikolerawo. Kati bwenkomyewo nenkolerawo kale pepa abadde avuddeyo nga mulungi naye olw'okuba ekintu kifo kinene kaazi nga 2 wesanga omulimu nga tosobodde bikwasaganya byonna wonna okulimirwa olulungi ogumu. Obusinga obunene abakozi babbula abakozi bo babbula. Naye ng'ate abakozi baba baagala ssente nnyingi ate ezitaliiwo ate n'okusinza ku mulimu gwe baba bakoze. Ayinza okukola kweganye kuba neetonnya ebitu n'olaba nga atalina kiki kyakoze. Naye n'oguma noga nti kasita omuddo ogubanga gukoze eki gukendedde. Naye ng'okutwalizaamu pepa ono gw'olaba si mubi ate si muzibu kisinzira omwagadde kyenkana ki. Kuba oyinza okumulima nga tolina mukwano gwa pepa ne weesanga byonoonese nga bikulemye. Nga bikulemye. Naye kati bw'oba okirimye nga naawe okiraga omukwano noga nti ekintu kyange kino nkyagala n'okikola bulungi kikuwa ekibala ekirungi naye n'ofunamu akasente. Okay. Kati gwomaze ebbanga ki ng'olima pepa? Nga nnima pepa amazima pepa mwezezaamu emyaka egiwere 15 nga njirima lwakuba nti nasooka nennima naye kati emyaka nga 4 emabega mbadde simulima olw'ebbula ly'ekifo. Ate pepa ono tojja mulimira ku 5 ku 10 oba tofunamu. Kati oyinza okuba wakalima 5 ku 10 tebukulira kumu. Kati kano leero bwe kakola enkyati kali akalala ke kakola. Kati nojja weesanga tokungulira kumu. Ate nga ye pepa aba ayagala eno bw'aba akula eri n'ateekako ne weesanga ng'ate wabawo wonna lwe wataba omulundi gumu n'osobola okubeera ng'ofunamu akawera. Gy'okomya okulima ekinene n'okirabirira gy'okomya okufuna obulungi okufunamu akawera. Kubanga ye ebbanga lye olwawo ng'okyamuggyako ng'omuggyako. Toyinza kugamba nti olima myezi 2 kati ng'ennyaanya. Ebbanga eryo mbadde nnima ku nnyaanya naye ennyaanya myezi 2 ziba ziweddeko nga zonna ziweddeko. Ate ye kamulali omala mwaka mulamba oweza omwaka solo nga omulabirira kasita omulabirira n'omuno kati buno obulwadde nja bufunira eddagala mbufuuyire butereere n'okulimamu wano kati ngenda ate kukyusaamu. Anya abakozi bw'otakyusaamuuko ngeri njagala neesijja kuwa ssente ayinza okujja ng'ali mu buzibu yeetaaga ssente n'otazimuwa n'omugamba nti ebintu bibyo biri mu nsiko nesikuwa ssente kati n'okyusaamu n'oyanguyangu ate n'ofaayo ku mulimu. N'ofaayo ku mulimu kuba kati ewamu walime ate bw'otunuulira buli obuli waggulu ate bwo bulabika bulungi bwo tebuliimu muddo. Oba obuli waggulu baamaze obbulima. Kati nga bw'omanyi omulimi ayinza okukwata emirimu mingi kati n'amanya nti ono kamuweeyo ennaku 2 oli kamuweeyo olunaku lumu ne weesanga nga ebibyo byate bifiiridde mwezi ennaku z'aba takoze eki z'abatalimye. Naye kati naye bw'omunyigirizaamuko n'ogamba mune bw'ajja nti njagala ku ssente n'omugamba tewali ssente kuba ebintu byawe bikyali mu nsiko. Awo n'ayongeramu ku sipiidi n'akola mangu n'osobola okukola ki okugjayo ebintu byo nga birungi. Ate ne wano engeri gye walabikamu kuba olaba wabikke olwedde waali wagenzeewo n'ebisubi kiraga nawe wanyirirako ne wabanga wali ne wabikkwa na bulungi omuddo ne gukomawo ne guleeta butofu luswingi. Ekintu ekyo okikola otya mu mbeera ng'eno olwedde obisse ate kati omuddo ne guddamu ne gukomawo? Ati kati kino ekifo kino engeri gye kirimu engeri y'ekisenyi n'enkuba ne bw'etonnya nga ntono weesanga ki omuddo gukula. Ate kakati eriyo omuddo gwo nga ne bw'oba obisse guwaguza ne guyingira mu bisubi ne guba nga gukola. N'ate n'ekyomuddo n'eddagala lyetufiira lyennyini lifosingisa omuddo ligugimusa kuba mubaamu ekigimusa mubaamu kugamba omuddo gwo gwezira kufuna kintu mazzi